could have told him. Après moom si boppam. And again, he himself. xam na Sana Manjang. He knows Sana Manjang. So moom su waree gis ñu yóbbu ko si àll bi. So if he should find himself being taken to the bushes. loolu rek war na koo wax ne ko. That alone will tell him that. am na lu war a xew si moom. That something is about to happen to him. parce que. Because. maa ngi fàttaliku rek. I can recall. mu ngi doon wax ne. He was saying that. njiiti réew bi fi nekkoon. The president that was here. moom blood am la famille am la. That he was his blood, he was his family member. Wow, so lii. And yes, and so this. moom su ko waree dal. If this thing should happen to him. moom nekkut loo xam ne. It's not something that is. moom comme deserve na ko daal. That he is deserving of. parce que moom dëgg rek la ko doon wax according to moom nu mu doon waxee si waxam. Because he was always telling him the truth. parce que xaw ma nag ban dëgg la ko doon wax wala ndax wax na ko dara wala waxu ko dara. That's according to what he said. But I do not know what kind of truth he was telling him or not. so wax boobu nag. So that statement. man ci suma gis-gisi bopp laa wax. In my own observation, that's what I'm talking about. loolu. That. moo daw suma yaram. That was I felt sympathetic. moo tax bi ñu Manjang waxee pour ñu takka buum bi si baatam bi. So that was why when Manjang told us to put the rope around his neck. dëgg la def nañ buum bi si baatam bi. It is true that we put the rope around his neck. waaye pour xëcca ko mu dang pour moom mu dee. But to pull it and tighten it so that he dies. time boobu man mënuma ko. At that time, I couldn't do that. so parce que si waste time boobu noonu. So in that waste of time. si la Sana Manjang wàcca si. That was when Sana Manjang came down from the vehicle. mu ñëw bos baatam. He came and he pressed his neck. MD. Until he died. And you were holding the victim. no téyewuma ko. No, I was not holding him. parce que moom dafa toog si kawam. Because he sat on top of him. mu jël ñaari loxo mu def ko si diggante tànkaay mu toog si biiram. He took his hands and put in the middle of his stomach. noonu la toogee si kawam. And he sat, so that was how he sat on top of him. mu bës ko. And he pressed him. man si man suma li ma mun a fàttale ko. According to what I can recall. lii moo xaw. This is what happened. 3 people were there. Yourself, Sana Manjang, and Oya. ñetti nit fa nekkoon de yow mi sa bopp Sana Manjang ak Oya. And Oya gave us a different story. Oya lim ñu wax fii dafa uute ak li nga wax. Did you help in subduing Arona down to the ground? ndax yow dimbale woon nga pour ñu mun a daaneel Arona ci suuf. waaw moo tax ma ne la ñun. Yes, that is why I told you that we. Manjang order bu mu ñu jox. The order that Manjang gave us. moo nekk nañ ko def mu sukka. That we should make him kneel. bu mu sukkee. After he kneeled. moom mu dem si moto bi. He went into the vehicle. mu indi buum. He came back with a rope. And. so bi mu indee buum bi. When he brought the rope. mu jox ñu. He gave it to us. mu ne pour ñun ñu xoj ko ak buum bi. He said that we should strangulate him with the rope. waaye bu mu waxee loolu. But when he said that. ak kii wax yu mu doon wax Arona wax yu mu doon wax. And the statements that Aruna was making. even man si suma boppa sax. Even myself. xam naa ne Oya si boppam sax bugg ko woon a def. I know that even Oya himself did not want to do it. waaye ci kaw ñaaka pexe. But we were powerless. waaye mënuñoo wane tam ne lii bugguñ koo def. But we could not also say that we did not want to do so this. loolu moo indi waste time boobu noonu. So that brought about the waste of time. loolu moo nekk li nga xam ne dafa yéex ak Manjang. And that was what was too slow with Manjang. moom mu ñëw mu defal ko boppam. And so he came and did it for himself. Did you and Oya put the rope around Haruna's neck? yow yaa Oya ndax yéen a jël buum bi wañaar ko ci baati Arona bi. waaw def nañ buum bi si baatam yi. Yes, we put the rope around his neck. So now you subdued Arona, correct? léegi ngeen daaneel Arona. waaw. Yes. You also put the rope around his neck. ngeen jël buum bi tamit wëndaal ko ci baatam bi. waaw fekk mu ngi sukka. Yes, at the time he was kneeling down. And according to Oya. Oya moom li mu wax.
Sana came and stamped his neck whilst you guys were holding Arona. Sana dafa ñëw déggaat baatam bi te jamono boobu Dafa ñëw wéxa baatam. yéena téye woon Arona. su fekkee ne Sana weexana baatam bi day man loolu man mënuma ko fàttale lu ma fàttale ko dafa toog si kawam. If Sana stamped on his neck, that I cannot recall. What I can recall is that he sat on top of him. dafa toog si dënaam bi toog si biiram bi jël tànkaam yëpp boole ko nii. He sat on his chest, on his stomach, and put his legs ñun bu mu together. defee loolu ñun dañ ko bàyyee. So when he did that, we left him alone. So you only left him alone when Sana was actually on top of Haruna Yeah. and squeezing his neck. Yeah. mu ngi mel ni yéen jamono gi ngeen ko fa bàyyee moom rek mooy bi mu toogee ci kawam di nacc baatam bi. Wow. So it is not the case Yes. that Haruna came and pushed you guys aside. bon nekkut ne Arona dafa ñëw poussé leen boor. déedéet Sana. Sana Sana did not come and pushed you aside, correct? Sana ñëwul pour poussé leen boor. non moom bu ma wàcca si moto bi. No, when he disembarked from the vehicle, bala moo ñëw toog si kawam. before he came and sat on top of him, si kaw pick-up bi la jóge. he was on top of the pickup. mu ñëw puus ñu. He came and pushed us. mu toog si kawam. He sat on top of him. Just rewind dellu few gannaaw seconds ago. dellu gannaaw tuuti rek. You said Sana came and sat on top of him and held him. That was the time you left Haruna. wax nga ne Sana dafa ñëw toog ci kawam yow nga ne jamono boobu ci ngeen bàyyi Haruna. foofu laa la expliqué ni nu mu fa demee. That is where I am explaining to you how it went. moom bu mu toogee si moto bi. When he sat on the vehicle, ñun dañ jël buum bi def ko si baatam. we took the rope and tied it around his neck. waaye biñ demee ba nga xam ne léegi moom réalise na ne ñun we are reluctant. But when he realized that we were reluctant, so moom si boppam si la topp si mu ñëw puus ñu. that was when he jumped off from the vehicle, came and pushed us mu away. toog si kawam. He sat on top of him bës ko. and he pressed. This is the issue. mbir mi lii la. A minute ago, benn minute rek ci gannaaw. you said Sana sat on top of Haruna, squeezed his neck. That was the time the two of you left Haruna with Sana. nga ne Sana ñëw na toog ci kaw Haruna nacc baatam bi nga ne jamono jooju nag yéen ci ngeen bàyyi Sana ak Haruna ngeen dem. That is what you loolu nga said fi just wax a minute yàggut ago. benn minute rek ci gannaaw. man li ma la wax. But I am telling you, The question is that true or is it false? li ma laa laaj mooy dëgg la wala du dëgg. loolu tam su ma ko fi tey xëj na maybe rema suma xel bi moo skip si loolu noonu. that if I say so, maybe my mind escaped that. waaye man lu ma mun a wax. But what I can say, Just answer the question directly. Right? There's no point repeating everything you've just said. Yeah. jarut ngay baamtuwaat li nga waxoon tontul rek laajte bi. You just realized that you've been caught on a lie, so now you're trying to remedy it by changing the story. You're reworking the story soon after you've made it, realizing that you've been caught. jàppa nañ da nga yëg ne daal fi mu nekk ni jàppa nañ la ne li nga doon wax moom du dëgg léegi nag nga bëgg a defaraat mbir yi pour defaraat li nga xam ne waxoon nga ko te doonul dëgg. And now you're telling us that you had left him before Sana jumped and sat on him. léegi nag nga di ñu wax ne yéen da ngeen bàyyi Arona foofu balaa Sana di topp di dal ci kawam. But Oya's story is completely different. waaye Oya li mu fi wax dafa utee ak loolu. Oya said you were still holding him. Oya mu ne jamono jooju yëpp yéen a ngi ko téye yéen a ngi téye Arona. In fact, you had to wrestle Arona to the ground. ndaxam sax yow yaa daaneel Arona ci suuf. déedéet Oya moom xëj na maybe xelam lu mu ko jox moom loolu la wax. no, Oya, maybe what his mind could recall, that is what he said. man suma mind lu mu recall. What my mind can recall lii laa la wax. is what I told you. parce que bëgguma wax loo xam ne. Because I do not want to say something. man. Mr. Jeng, waaw. you started by denying the story completely. Mr. Jeng yow True or false? nga tàmbalee moom da nga doon weddi mbir yëpp sax dëgg la wala déet. fan.
this issue of Harona, you had completely denied it, mbiri didn't you? Arona danga ko weddi woon ndax déet waaw Yes. That was a lie, wasn't it? loolu fen la woon ndax waaw Yes. You told us that if you knew anything about Harona, considering that he is Yaya Jammeh's brother, that would have been the story, the easiest story for you to tell. waxoon nga ñu ne soo xamoon mbiri Arona ndi xam nga ne moom mbokki Yaya Jammeh la ni kon sax ci lay doon gën a yomba sax pour nga wax mbiram ne xam nga ci dara du loolu waaw Yes. When you told us that you were lying, bi ñu ko waxee bon danga doon fen waaw Yes. you told us that you didn't work with Oya at that time. wax nga ñu ne yow liggéeyuloo woon ak Oya jamono jooju That too was a lie. boobu tamit fen la waaw Yes. You told us that you know nothing about that operation. Harona Jammeh, that too was a lie. waxoon nga ñu ne yow xamuloo dara ci mbiri Arona Jammeh moomu noonu boobu tam fen la woon waaw Yes. Oya told us everything about Harona. Oya moom wax nañu lépp ci mbiri Arona And now, on this small point, as to whether you held Arona when he was being killed or not, you want us to believe you instead of Oya? léegi nag ci fànn bu ndaw bi rek nga xam ne bokk nga ci ñi ci rey Arona wala di ndax danga bugg a wax ne lu ndaw lu rek dina tax ñu gom la yow ñu weddi Oya waaw xam nga last time mi ñëwoon naa fi Yes. You know, last time I came here ma wax ak yéen and I spoke with you, waaye bu ma fi jógee but when I left here, dama dem ma toog I went and sat down. ma waxtaanaata suma xel I had my own reasoning, internal reasoning. ma xalaat victime si seen famille I thought about the families of the victims. moo tax bu ma ñëwaatee tey That was why when I returned today, watuma laa wax fi dara loo xam ne xaw ma ko I do not want to say anything to you that I do not know about. moo tax tey That is why today ma ñëw pour wax la li nga xam ne moom laa xam I came to tell you about those things that I know about. Let me remind you, Mr. Jeng, ara ma fàttali la Mr. Jeng we will not fall trap in this trap. yow amul benn tënka boo xam ne dinañ la tënka ci lii This is just a ploy to make us believe in what you are saying now. lii pexe la boo xam ne dañ koo def pour gom li nga xam ne moom nga ñu wax léegi You remember you did it before. fàttale ko nga ne njëkkoon nga koo def You told us that you have stopped lying from then onwards. After speaking to the executive secretary and me, you are going to speak the whole truth. waxoon nga ñu ne gannaaw boo waxee ak man ak executive secretary bi léegi daal dégg ngaa wax You came and lied. waaye nga ñëwaat fen And you want us to believe you now. léegi na nga bugg a ñu gom la léegi tey Today, dama ñëw I came wax leen dëgg tell you the truth. Okay, we will take you up on that promise. waaw léegi nag li ñu digg noonu dinañ ci jàppade dinañ ci Tell us the sukkandiku truth. wax ñu dëgga You participated in killing Haruna. bokkoon nga ci rey Haruna I participated You did not only wrestle him down, you participated in strangling him. emuloo rek ci daaneel ko de danga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko xocc waaw Yes. You could have saved us time. mënoon ngaa wax loolu rek Now we move on from Haruna. léegi ñu génn ci mbiri Haruna Let's go to the killing of Manlafikor and others. nañ dem ci mbiri rey man la fi koor ak ñeneen What can you tell us about that? loo ñu mën a wax ci loolu waaw loolu That, su ma fàttewut if I don't forget, mu ngi tombé woon around 2006 foog na it was around 2006, I think. benn bés One day, dama jógee Banjul si biir dëkk bi I left Banjul. maa ngi ñibbi On my way home, la fi ma dëkkoon where I lived, mu nekk ab printing boori State House that old was, printing that was at the printing close to the State House.
so bu ma doon ñëw ma ñëw ba garage si Bakaw. On my way home, I went up to the Bakau garage. bu ma rombee garage si Bakaw. After I passed the garage, ma gis soldaar yi ñuy génn si. I saw soldiers coming out. ñu ngi si moto. They were in a vehicle. ma ekkati leen loxo. I raised my hand, waaye ma gis ne kenn si ñoom. but I saw that none amongst them te yëkkatiwuma loxo. did not wave back to me, parce que ñun loolu lañ min di def suñu xamante fu ñu gisante. because that's what we usually do loolu mu jaaxal ma lool. when we meet and we know each other. And that surprised me a lot. so bu ma fa rombee. So when I passed there, ma dem ba Johnson ni Gamstar. I went up Banjul. to the junction of Gamstar in Banjul. ma tase waata beneen truck. I met with another truck. ma ekkati leen loxo. I waved at them again. ma gis ne ñooñu tam. I saw that those people also the same thing lañ def. did the same thing to me. kenn uyuwuma. Nobody responded to me. so loolu nag mu jaaxal ma ne daal rek xaw ma li xew de waaye dafa mel ni there's something going wrong somewhere else. That surprised me, and I said to me, it seems there is something wrong. so bu ma demee ba jubal bunti State House. So when I went until I came faced the door to the State House, pour dem fi nga xam ne foofu laa dëkka. and I was about to go to where I lived, ma tase ay soldat. I met with some soldiers. ñu ngi sol uniforme. They were dressed in uniforms. ñu ngay dem biir State House. They were going inside the State House. ma romante ñoom. We passed each other. kenn waxuma dara. None said anything to me. waaye bu ma fa jógee. But when I left there, ma dem bala maa dugga suma kër. before I got into my room, ma tase ak suma benn classe ñun ñoo duggandoor si army bi. I met with one of my class. We got into the army at the same time. kooku moo ma oo. He was the one that called me, ko ñun dañ dee oyante classe. because we used to call each other by the name class. mu ne ma classe mu ne ma standby moo am de. He said to me, class, well, there is a standby. so ma laaj ko standby lu xew. I asked him, standby for what? mu ne ma coup d'état moo am. He said to me, there is a coup d'etat in the making. waaye moom lu ma advice. But what he advised me moo nekka. was that soldaar yi. the soldiers, fu ñu mun a nekk ñu ngi leen a aw pour ñu report seen bataillon. wherever they were being called to return to their battalions. so yow itam. So you too, trial nga jéem a dem. try and go, nga sol sa yére. dress up nga ñëw. and come. soo ñëwee. And when you come, den nga report si biir. you report inside. ma ne ko waa baax na. I said to him, okay, that's fine. ma dem suma néeg. I went into my room. ma solu. I got dressed. waaye nga comme rek soldat. But as you know, soldiers, soo déggee ne dara xew na. when you hear that something is happening, bul jiitu. don't be in front, waaye itam bul mujjee. but don't also be the last. ma xaw a spend time tuuti foofu. So I took some time, spent some time, noonu laa soloo ma dugga. and that was how I got dressed and ma got dem si in. biir. I got inside. ma dem si Amori. I went to the armory. ma jël suma rifle. I took my rifle. ñi nga xam ne ñu ngi ñëw biir State House. Those that were coming inside the State House, fi ñu dem taxaw. where they went and sat, ñu ko ooyee foolin. where they called falling, ma dem man itam ma bokk ci. I went also and joined them. so gars yi start di detail nit ñi. And then they started to detail us di leen send ay different places. and sending us to different places. waaye man. But me, yàlla def bés boobu. by God's grace, that day, man detailuñ ma. I was not detailed. dañ ma wax ne ma toog ci ak enri QRF. They told me to wait at the QRF. so bu ma nekkee si QRF bi. So while I was at the QRF, muy guard room bi. at the guard room, foofu laa nekk bés boobu noonu. that was where I was that day, ba si élection. until the following day, si lañ ma oo. when I was called, ñu ne ma. and they told me ñu ngi laa ñëw jël si. they are coming to collect you. so yow léegi ñun dañoo dem aare NIA. So now we are going to the NIA, so to guard at the NIA. so noonu lañ demee. So that was how we went si NIA bi. to the NIA. bi ñu demee foofu. When we got there, so fekka nañ fa gars yi liggéey foofu. at the time, those that were working there, ñoom ñëpp ñu ngi fa. they were all there. man xawma leen. I did not know them. ñu bari si ñoom tam xamuñ ma. Many of them too did not know me. so biñ ñëwee. So when we got there, ñu ngi fa. they were there. léegi-léeg gars yi dañ dee detail ay nit. Sometimes they will detain an individual. waaye dafa des si ki nga xam ne moo xam si ki ñoom si ki ñu bëgg a dem jëli. But it depends on who they were going to pick. so léegi suñ laajee ni ndax xam nga diw fu mu dëkka. So when they ask you if you know where so and so person lived,
so dañ la dee assign then they will assign you, boole la ak nit and they will give you some other men to go with kaay dem you, jëli kooku so you could go and pick up that individual te isi ko NIA and bring that individual to the NIA. waaw Yes. You have gone round and around. You still have not told us anything léegi about the arrest and execution of Manlafikor, Daba Marena, and 5 others. léegi wëndeelu nga wëndeelu waaye benn tey waxuloo ñu jàpp boo xam ne jàpp nañ ko man la fi koor Daba Marena ak yeneen juróom. I recall during your last appearance, you told us that you were aware of the killing of Alieu Ibu Job, Manlafikor, Alfaba, and Masire Jame. bi nga fi mujjee ñëw waxoon nga ñu ne xam nga ci mbir yi ñi nga xam ne ñoom la lim nii. And you were present when they were being executed. te nga ne yaa ngi teewoon biñ leen di rey. We want you to tell us about that particular incident. dañ bugg nga wax ñu ci mbir moomu naka la demee. waaw ñun bi ñu nekkee NIA Yes, when we were at the NIA, ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon junior men yi those of us that were junior men within the team within the team, ci biir team bi ñun we suñ assignment bu ñu njëkkaa jox moo nekka the first assignment they gave us moo nekka lan comme suñ ñëwee NIA was that when we came to the NIA, dafa am suñ yenn jumtuwaay yoo xam ne bagage yoo xam ne dañ ko dee bàyyi ci biir moto bi there were some of our equipment that we used to leave behind our vehicles, moo nekka suñ fetel yi and that was our weapon, our guns, moo suñ ammunition and our ammunition. so ñun si biti lañ dee nekka So we were always outside. comme jamono yooyu noonu Because at that time, man si biir team bi inside the team, suma rôle moo nekka my role was goona the role of a gunner. maa ngi amoon support weapon I had a support weapon, ba pare boobu dafa rëy but it was a big weapon, ba pare dafa ànd ak ay bagage and it comes along with a lot of equipment. waaw so because of loolu So because of that, man du ma mën a téye loolu may jaabante moom fu nekka I could not get hold of that and be moving with it around everywhere. so dañ ma waxoon ne ma pour ñun ñu toog ñuy seen moto yi So they told us that we should stay at one place ñu ngi fa ñu ngi arrest di dem di ñëw di arrest di dem di ñëw and guard the vehicles. And while we were there, they were arresting people and bringing them, arresting them and bringing them. waaye bés buñ doon jëli ñooñu mile 2 But the day that they were bringing those people from mile 2, balaa loolu before that, dafa fekkoon mën a tumbul ñu am jafe-jafe it was that I had a misunderstanding with Tumbul. soo tumbul mu ne ma léegi yow damal nga toog sa kër So Tumbul said to me, you can now go home and sit home. bés buñ la soxlee dinañ la oo Whenever we have need of you, we will call you. te benn bés One day, ma toog as I was sitting, mu oo ma he called me. mu ne mu ngi yónnee moto pour ñu jël si ma He said a vehicle was being sent. He was sending a vehicle to pick me up. soo moto bi ñëw jël si ma So the vehicle came and picked me up. ñu dem NIA We went to the NIA. ñu demee NIA When we got to the NIA, mul si boppam Tumbul himself mu oo team bi yëpp called the entire team. mu taxaw He suñ stood kanam in front of us mu ne ñu and he said to us, fu mu nekk nii at this point, ñu ngi dem fële mile 2 we are going to mile 2. waaye foofu nag But there, waxuñu li xew they did not tell us what was happening. so noonu lañ defee convoy So that was how we moved on in a convoy. ñu génn NIA We came out of the NIA, romba aaj bi passed the arch, dem mile 2 went to mile 2. so bi ñu àggee mile 2 When we got to the mile 2, ñu ñëw taxaw we stopped. bi ñu duggee si biir moto yi dañ taxaw When we got inside, the vehicles were parked. moto yi dañ taxaw jublu Banjul The vehicles were parked facing Banjul. waaye man moto bu ma nekkoon But the vehicle that I was in moo nekk moto bu mujjee was the last vehicle. so moto bu mujjee So the last vehicle, soo gisul tama nekka fa soo gisul tama nekka fa I was there because man goona la I was a gunner. I was having a support weapon maa ngi amoon support weapon I was having a support weapon.
support weapon boobu noonu. That support weapon moo tax was the reason man ñu ma dee bàyyi si gannaaw. I'm always left behind. so bi ñu àggee foofu. So when we got there, ñu wàcca. we alighted. so gars yi wàcca man maa ngi woon si moto bi. They alighted. Sorry, I was still in the vehicle. so tumbul si boppam. So Tumbul himself, mu wàcca. he alighted. mu dem si office bi. He went to the office, wax ak gars yi. spoke with them. lu mu wax ak gars yi nag ba ma wax man nekkuma fa. Whatever he spoke with them, when he was speaking, I was not there. so bu mu génn see. So when he came out, xaw naa yàgga tuuti na jël na time tuuti. it took some time balaa gars yi di pare seen wax yeeg yooyu noonu yëpp. before they were ready with their discussions and others. so biñ pare. So when they were ready, ñoom gars yi dem si biir mile two si biir prison bi. they went inside the prison ñu indi ay nit. and they brought out some individuals, dugal leen si biir moto yi. put them inside the vehicles. so bi ñu leen dugalee si moto yi. So when they were put inside the vehicles, léegi then man pour man suma xel lu ma jox. in my mind, what my mind could give me, what I could think of at the time, moo nekk comme ni ñu dee jëlee nit ñi mile two. was that it was the usual process of how we used to collect people from Mile 2 di leen yóbbu. and take them NIA. to the NIA. man suma xel loolu la ma joxoon. That was what my mind could tell me at the time. waaye bi gars yi duggee. But when they got inside, waaye dafa fekk tam jamono boobu noonu. but also at that time, lampa yi dañ fayoon. the electricity was off. so léegi ñu dugg si moto yi. So we got into the vehicle. moto yi génna. The vehicles left, ñu jubal Denton Bridge. and we headed towards the Denton Bridge. So, Mr. Chair, I think we can leave it at this, and we take the first break. And when we return, we would proceed with the witness. Thank you very much, Council. We will take a 30-minute break and come back 12 noon sharp. Meeting is adjourned. Yeah. ñoo ñëw ak yéen rek Skin Care Plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5 star jesna la 5 star jesna mooy jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne leen nii lañ ko bëggee nay lañ ko bëggee fóot bi nangami fóot lañ bëgga pour mu mun a set waaw cuubi Skin Care déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fëlee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal
nga bugg sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy taka mbaa nga bugg rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw Skin Care Plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi taka la Skin Care fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways. Cubantu wuñ de dañ cubam saf-saf